Hello student, I am Dada Perez from Government Degree College, Chennagiri. In this session, we discuss about the zone plate and how to it constructions. What is zone plate and what are the types of zone plates and how it construct. Let's we see. This is the zone plate. Seeing here, you see the concentric circles here in this figure. In this figure, you see the concentric circles which are from the right distance from the center of the center, and these are the concentric circles, and the concentric circles can be drawn on a transparent materials, and it is a some each circles are some distance from the center of, and that is to be a proportional to their square root of their natural numbers. And this convex zone plate behaves like a convex lens. ಇದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಈಚ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಸರ್ಕಲ್ಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ √1 √2 √3 ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ such, and in this way this is called zone plate. And this zone plate have the black right spot there, and this black spot we call is it's a Arago spot. Arago spot means it's a name of a physicist who found this spot, but it's not only spot. You can observe focusly, you will be seen a bright spot in the center of this black one. The Aragos, what is in Arago spot ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಅರಾಗೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ದಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇ ಫೋಕಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಫೋಕಸ್ ದಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ದಟ್ the light is can also be behaves like a wave. That's the zone plate na ಒಂದು helpful to demonstrate it's a light is behaves also a wave natures. And this ಈ ಒಂದು zone plate ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it uses the diffractions, whereas in convex lens they use the refraction anything, but in this way they use the only diffractions will be seen here in the zone plate. ಇದು zone plate ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ. zone plate ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ on which we draw a concentric circles and whose radius are directly proportional to the square root of natural numbers, and they behaves like a convex lens. means convex lens ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟು ಸಹ ದೇ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ
radius is directly proportional to square root of their natural numbers. ಮತ್ತೆ and we painted alternatively black painted ಅದನ್ನು ಒಪೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಪೆಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಪೆಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ alternate zones can be painted black, so they can have a even number of zone, add zones like this way. So these are the constructions. Depend upon this way we see the two types, one is negative zone plate and another one is the positive zone plate. So what is negative zone plate? So negative zone plate means it's a zone plate in which the we see the even zones are transparent. See here, this is the center point, Arago spot is there, so that is the uh, add one, second one white is 2, black is 3, like this way. So the even zones are transparent, means it can be allow light pass through it. And what's their black means they are opaque. So these plates are called negative zone plate. The negative zone plate, if the zone even zone plates are transparent and odd zones are opaque, are called negative zone plate. Or you can be defined also using this picture also, you can be defined, means negative zone can be the Arago spot will be completely black center point. So such then alternative will be opaque or transparent. Such zone plate is called negative zone plate. So another one is the positive zone plate. See in this picture, so you see the positive zone plate, the center Arago spot is white here. So and this are the only odd zones. Odd zones are transparent and even zones are opaque. So this such type of zone plate is called positive zone plate. These are the two plate we see this one. So we can be comparison, how can we zone plate compared with the zone plate, convex lens and also zone plate. As we know that focal length of a convex lens can be given by 1 by f mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2, whereas focal length of a zone plate as we derive, so f is equal to r square to the power of n lambda, or n is the nth order zone plate radius, n is the number of order, and the lambda is the wavelength of the incident light one. So whereas as we from this one, here is the focal length is directly proportional to wavelength, means it increases with the focal length, increases with the means wavelength here in the convex lens, whereas in zone plate it's a inversely proportional to the wavelength. So these are the comparison of the convex lens and zone plate. So further we can be see these comparisons with this one. So we can be say image formed in convex lens, image formed due to the refraction, whereas in the zone plate image is due to only diffractions. So the intensity, as we see, the intensity of image is more in convex lens and have only one focus. The intensity of image is low because of zone plate have many foci, means many centers, they have different bright zones will be seen here, but in case convex lens have only one focus point. These are the uh, convex lens comparisons ಇರುವಂತದ್ದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಝೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, thank you. This is all about the zone plate and its construction. What is zone plate, how can we construct it, and its types, can you discuss it, and comparison, how could you compare with the convex lens? So convex lens usually they may have a demerits also, but you can be overcome your zone plates. Okay, thank you.